In dem Moment, als HOA-Karen Whitmore, unter der neu installierten, stehend sah, ihr Gesicht, vor, wat verzert, wenn sie auf ihrem Handy herumtippt, als heit is, sie persönlich belegt, was ich, das Dasein, dieser Geschichten, Word in Word, die Statarbeiter, waren noch, dabei ihr, Osterstong in den Lastwagen, zu laden, völlig genungslos, dass sie demot, gerade den Auslöser, für den lächerlichsten, Streit zwischen Hausbests, serverb den Brand, gesteckt hatten, denn, unsere Nachbarschaft, gerlet hat, aber der eigentlich Clou, kaum als, sie zu, ihrem Briefkassens abt, ihn unleuchtend, orangefarbenen Strafzettel, abrises an dem Bernsteinfarben, scheint der Straßenlatten, die sie zu streng versagt hat, in anstatt der Strafzettel, war nicht an die Stadt gerichtet, sondern an sie, lassen sie mich, zurückkommen, erqueren wie es, dazu.com, 3 Wochen zuverhat, ich meinte der Stadt zusammengearbeitet, ein ernst die Sicherheitsproblem, in der Maple Street zu lassen, da ist die Fies Curve, genau dort, wo die Strage abfällt, under eine Belichtung wo sie noch sonnen, Kong im Grund Antagsfehl. Erst einen Monat zuver war Frau Chen beim Gassigen, MIT, ihrem Hün, beinahe, ingefähren worden, weil ein Autofahrer sie nicht rechtzeitig gesehen hat, da beschloss ich, genug zu haben, und begann mit dem Papierkram für die Installation einer einzigen Straßenlaton is, war nicht, viel verlangt, nur ein Luch, zur Sicherheit, der Menschen, die Stadt, genehmigt den Antrag innerhalb weniger Tage Honte Berufung auf, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit und die Installation wurde unschend, geplant, Auftritt Karen Whitmore, unsere HOA-Vorsitzende, und selbsternannt, Hüterin, aller ästhetischen Aspekt, am Morgen, nach der Installation der Lattenstand C-Punkt, 7 Uhr MIT, Klimbretten, der Hand und, Gebletten, Nasenflügeln wie meiner Termite, Schriller, Stimmwirkendit C, die Straßenlatten, pass nicht zum, sorgklichtig zusem, selten visualin, still unsurer, ich stand in Bademantel, da der Kaffee, wurde kalt, wenn sie sich darüber auslie, wie die modern Ledluch, MIT dem traditionellen, Wurstacham, den we Soma zum Buat, haben Kalida, als ich darauf, hinweis, dass dies, erst am Vorbind, innen weiterend, eine Handvoll verhindert hat, winkt, CAB und meint, Sicherheit, sei keine Entschuldigung für, schlechten Geschmack, damit begann ihr Campaign im Ernst. Zuerst kommen die Mannungen wegen Verstiken, der Wohnungen zu Murphins, die täglich wie, ein passiv-aggressiver, Adventskalender in meinen Briefkassen gestoppt wurden. Jede Zitiedi, zunehmend obskur, Satzungen zu, architektonische Einheitlichkeit, under Gemeinschaftsdichtig, mein Lieblingsbekung war die, in der behauptet wurde, die Straßenlatten, verstoge gegen Artikel 7, Abschnitt 3, Unterabschön B, der Satzen, der Wohnungen zu Murphins, bezüglich von der Strage, aus, sichtbarer, Installation an, die von den, festgelegten, Gestaltungsberater, abuchten ich habe, tatsächlich nachgeschaut, und die in diesem Abschnitt ging, Briefstun aber, Karen Lees, sich von Kleinigkeiten, wie Fakten nicht Byron, sie steigert, sich dahin das, sie mich zu, jeder Tags undenatcht Zeit, Enrief unter mir Voicemails, hinterlutu in denen, sie darüber, sprach wie die, Latin die, Atmosphärster, unter unserer, Nachbarschaft kommerziell, und Billigwerk, dann fing sie an, mein Nachbarn zu belästigen, indem sie, vonter Zuter ging an dein Petition für die Entfernung der Latten, einreicht, die meisten, Lütnichten nur höflich, anschlossen die da sie matcht sich Detail, ihrt Notizen, darüber war Ehrenfeldzag unterstützt, war nicht, sie droht, sogar MIT eine, Klage gegen, die Stadt, undeskickt ihr informell, Beschwood voller, juristisch klingendem, Unsinn ober, Immobilienwort, visual wird, der Stadtschreiber, erzählt mir später, dass, CDs in deren Offiziel, so Janaton, Krimskrams Schublade abgelegt hatten. Direkt neben, Frühherren, Beschworden, über die Platzieren, von Hydranten, under die Farbe von Stabschul, der Wendepunkt kam,
Als die Stadt Beschloss, ihr Beschwud, Tatsklich, zu prüfen, Shan allein, das, Ordnungsverfahren 1, die entdeckend, sie Karens umfangreich List, von Melding, stellt sich heraus, dass sie allein, in den letzten, Jahren 17 Beschwerden, eingereicht hat, die sich auf, als maglich, bezogen, von der Schriftart, der Straßenschilder, bis zum Gelbeten, unterdessen Gesche, etwas, unerwartet, in der Nachbarschaft Eltern begannen zu Öslan, wie viel sicherer, sie sich fühlten, wenn ihr Kinder, zu von der Schule, nach Haus gingen. Die Johnsons sorgten ihr, Teenager-Tochter Broschkina, mit Verglegenet, mehr von der Bandprobe. Sogar der alte Mr. Peterson, der normalerweise, in Alarm, auf Karens Seatstand, gab zu, das, liegt seine bändlichen Sposerige, mit seinem Stock viel, Einfoker matcht, fast aber nohut bildet sich, ein Facebook-Gruppe in der Nachbarschaft, in der die Nui, Straßenlatten gelobt und die Geschichten aber binnen Handvoll, in dieser dunklen, Curve geteilt wurden, Jamon startet sogar den, Team, STREAT, der sich überraschend schnell durchsetzt, Karen versekt, die Gruppe, mit jenem Verweis, auf die Social Media Richtlinien, der Hausbesitz Servering, weg zum Schweigen zu bringen, aber da die Gruppe, nicht offiziell, mit der WEG verbunden war, hat sie dort keinen da beging sie ihren größten Fehler, frustriert, von der wachsenden, unterstützen für die Straßenlatten beschloss sie, die Soch, selbst in die Hand, zu nehmen, war Tom Rodriguez, der sie 2 Uhr morgens, auf seiner Bewachungskammer, erwischt, wie sie in Bademantel, an der Hauskunon Leiter des Gragent, die auf niemand sieten, wie sie hinaufklettert, und wirst Akte die Globen, mit einem Stabelon, Mulsack under Eiselarband, Abzubauen, sie hat, an Jeffjur, Heift, Geschäft, als Zuftlig, ein Polizeiwagen, vorbevor, der, Scheinwerfer day, beamten, erfasst, sie perfekt, wie Start, auf der Leiter, wie ein Waschbar, der beim Plundern, von Multenen, erwischt wird, die Bodycam-Aufnahmen, die später, als Beweismittel dienten, Seiten wie sie zu erklären versteckt, sie habe lediglich, einen von der Wohnansagenfenstern genehmigten Tester liegt verschmitzt, der beamt glatt, ihr nickt, nächsten Morgens kickt ihr, die Stadt nicht nur an Verwarning, sondern Östertät, wegen Manipulation der öffentlichen Sicherheiten Frühstruck, einwegen, das mit hohen Geldstrafen gindet würde, der Vorstand, der Wohnansagenfenstern, der bereits satt hat, mit ihrem Zunehmend, ihr witzigen, verhalten, in Verbindung, gebracht zu werden, berief ein Christensetzung, ich war dort, zusammen, mit etwa 40, Bewohnern, die genig, hatten, Karen versekt, sich zu, verteidigen, und behauptet, sie schützt, unsere, immobilien wird, Unterhaltsstandards aufrecht, da, ein Vorstandsmitglied, nach dem anderen, distanzierte sich von ihrem Handel, der Vorstand beschloss, einstimmig, sie zu tadeln, und ihr gegen Entscheidungsbefugnis zu entziehen. Sie blieb nur noch, dem Nomen, noch im Vorstand, hat aber kein Stimmrecht und keine Befugnis, Vestige, zu rügen, oder, einseitig, Entscheidungen, zu Doch das war erst, der Anfang ihrer Schwierigkeiten, die Staatsanwältin, eine nocturne Frau namens, Patricia Chen, standoff unterschildert, Karens Verhaltensmuster detailliert, sie legt Beweis für die 17, früheren Belästigung, das Videomaterial des Leitwürfels, und die Oxygen, der städtischer, Angestellter war dabei, der Ausübung, ihrer Arbeit belästigt worden, waren, Karens Anwalt, ein nervöser junger Mann, denn sie wahrscheinlich, auf irgendeiner Billigrechtswebsite, gefunden hat, versekt zu, argumentieren, sein Mandanten habe lediglich, ihr Recht als, Vorsitzende einer, Wohnungseg, wahrgenommen, Patricia Chen, widerlegt dieses Argument, in etwa 30 Sekunden, weist darauf hin, dass, sich die Befugnis, einer Wohnungsagentfenster, nicht auf städtisches Eigentum erstreckten, und schon gar, nicht das, Recht bei, die öffentliche Sicherheit,
Zug, Dan Lies, Sie die Bomplatzen. Das die Stadt, Zustisliche, Anklagun, Wegen Falscher, Angeben, Unterverschwendung, Kommunaler Mittelerwig, der Richter, der Den, Ganzen Zirkus, Cyclic Sathat, Fragt Karen direkt, OBC die Schwer Ears, Handelins Verstieg Karen, die ich nur als spektakulieren, Selbsterstrungens, Beschrieben, Konstatit ein von Fuson Minage, Tirade Oberstaatlich, Obergriff an die Ausschlaggesellschaftlicher Standards. Sie benutzt die Tatsklich den Ausdruck, belegt Tungster, der Gesichtsausdruck des Richters würde mit, jedem Wort finster, untersoger, ihr eigener, Anwalt versekt vers Weifelt, Sie Schweigen zubringen, ALSC endlich fertig war, Ruspert sich, der Richter, unterverkandit sein Urteil, Sie muss nicht nur die, ursprünglich Geldstrafe von $5,000 für Manipulation, der öffentlichen, Sicherheitsenfrühstück, sollen sondern ihr Wort ihr, weiter $2,000, für Verwaltungs- und Gerichtskosten, auferlegen, zusätzlich, würde sie zu, 100 Stunden, gemeinnütziger, Arbeit, verteilt an dem Stadtbund, die Bedeutung der, Strambeluktung für die, öffentlich Sicherheit zu, vermitteln, die Ironie, entgegenniemandem, im Gerichtssaal, aber der, eigentlich Clou, kaum, als ihr Muster, en nicht tugen, beschwuden, earlies, ein einstweilig, Verfügung die is, ihr für die, nächsten 2 Jahre, untersagt, ohne Verhörung, Genehmigung, eins Richters, beschworden bei, der Stadt, eins, jeder wirst das Wort eins fertig, Gefängnisstrafe noch sichern. Ordnet, our demand, das, sie der, Stadt die Furier, 17, vorherigen, beschworden, vergedetten, Arbeitsstunden, ersteten muss, was der Staatsanwalt, rasch auf weiter, $8,500 ber, als der Gesamtbetrag würde, $15,500 plus 100 Stunden gemeinnützige Arbeit, gaben Karens nie regelrecht noch. Sie klammert sich am Tischde, engeklagten fest, ihr Mund Fitchni, und schloss, sich wie ein Fisch auf dem Trockenen, ihr perfekt frischiertes Haar, das, sie offensichtlich, Spezial für, das, gerecht frischiert hat, schien augenblicklich, sie flüstert immer, wieder, etwas, das, klang wie das kann nicht wahr sein. Das, der Richter war, bereits dabei, die Zollungsmöglichkeiten zu erklären, ihren Walt geleit sie rasch, AOS, dem Gerichtssaal, das nicht bevrali, die Dragonen, sein die ihr, aber das Gesicht, liefen underspüren, in ihrem sorgfältig aufgelegten Make-up, hinterliegen das letzt, was ich, sie sagen hört, als sich die Turan, de Gerichtssaals, schlossen, war ein, jammernd Frage, OBC, Büro, kein, unter Gerichtsdiener, neben mir murmelte, etwas wie, viel Glück dabei,